Model paper for SSC Public Examinations 2022. General Science Paper 2 English Medium. Class 10th. Maximum marks 50. Time 2 hours 45 minutes. Instructions. First instruction. First 15 minutes time is meant for reading the question paper, and remaining 2 hours 30 minutes of time is for writing answers. First 15 minutes meant for reading the question paper. Question paper బాగా చదవాలి. Remaining 2 hours 30 minutes for writing answers. Second instruction. Answer all the questions in the given booklet. ఇవ్వబడిన బుక్లెట్లో క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి. Third instruction. The question paper contain 4 sections and 33 questions. 4 sections ఉంటాయి, 33 questions ఉంటాయి. Fourth instruction. Section 4 has internal choice. Section 4లో questions మధ్య internal choice ఉంటుంది. Section 1. 12 questions into half mark is equal to 6 marks. First point. Answer all the questions. Second point. Each question carries half mark. First question. H2O, H plus, OH minus ionsగా విడిపోతుంది. దీన్ని ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ అని అంటారు. విచ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ డస్ ద అబవ్ ఈక్వేషన్ ఇండికేట్? ఏ ఫేజ్కి చెందుతుంది? దిస్ ఈక్వేషన్ ఇండికేట్ లైట్ ఫేజ్ ఆర్ లైట్ డిపెండెంట్ ఫేజ్. దీన్ని ఫోటోకెమికల్ ఫేజ్ అని కూడా అంటారు. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ ది స్పెషలైజ్డ్ రూట్స్ ఇన్ మ్యాంగ్రోవ్స్? దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏరియల్ రూట్స్. ఏరియల్ రూట్స్ ఆర్ ది స్పెషలైజ్డ్ రూట్స్ ఇన్ మ్యాంగ్రోవ్స్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది థర్డ్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ స్పిగ్మోమానోమీటర్? స్పిగ్మోమానోమీటర్ యూజ్ ఏమిటి? ఇట్ ఈస్ ఎ డివైస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ బ్లడ్ ప్రెషర్. బ్లడ్ ప్రెషర్ని మెజర్ చేసే డివైసే స్పిగ్మోమానోమీటర్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్. ఎక్స్పాండ్ ద టర్మ్ ఈఎస్ఆర్డి. ఈఎస్ఆర్డి అంటే ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్. ఈ అంటే ఎండ్, ఎస్ అంటే స్టేజు, ఆర్ అంటే రీనల్, డి అంటే డిసీజ్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. పెరికార్డియల్ మెంబ్రేన్ ఈజ్ టు హార్ట్ యాజ్ మెనింజెస్ ఈజ్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ హార్ట్ ఈజ్ కవర్డ్ బై పెరికార్డియల్ మెంబ్రెన్స్. హార్ట్ని కవర్ చేస్తూ పెరికార్డియల్ మెంబ్రెన్స్ ఉంటాయి. మరి మెనింజెస్ ఏ పార్ట్ని కవర్ చేస్తాయి? మెనింజెస్ బ్రెయిన్ని కవర్ చేసే మెనింజెస్ ఆర్ ద 3 layers covered brain. Brain is covered by 3 layers called meninges. So answer is brain. Let's move on to the next question. The process of evaporation of water as water vapor through leaves. లీవ్స్ ద్వారా వాటర్ ఎవాపరేట్ అవుతుంది, వాటర్ వేపర్ రూపంలోకి మారుతుంది. దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. ట్రాన్స్పిరేషన్ ద్వారా ఎక్సెస్ వాటరు ప్లాంట్స్ నుండి వాటర్ వేపర్ రూపంలో ఎవాపరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సెవెంత్ క్వశ్చన్. అబ్జర్వ్ ద ఫ్లో చార్ట్ అండ్ ఐడెంటిఫై ఏ. ఇక్కడ ఒక ఫ్లో చార్ట్ ఇవ్వబడింది. గ్లోమరులర్ ఫిల్టరేషన్, సెకండ్ ట్యూబులర్ రీఅబ్జార్ప్షన్, ఫోర్త్ వన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైపర్టోనిక్ యూరిన్. ఇక్కడ 4 స్టేజెస్ ఉన్నాయి. ఇవి యూరిన్ ఫార్మేషన్లో 4 స్టేజెస్. థర్డ్ది ఏ. ఆన్సర్ ఏంటంటే ట్యూబులర్ సెక్రీషన్. ట్యూబులర్ సెక్రీషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎయిత్ క్వశ్చన్. చూస్ ది రాంగ్ పేర్ ఫ్రమ్ ది బిలో. రాంగ్ పేర్ని చూస్ చేయమన్నారు. రూట్ హైడ్రోట్రోపిజం, టెండ్రిల్స్ జియోట్రోపిజం, పాలెన్ ట్యూబ్ కీమోట్రోపిజం. రూట్ హైడ్రోట్రోపిజం.
In plants, roots grow towards water. This type of response to water is called hydrotropism. So this is correct pair. Tendrils, geotropism. Tendrils. Tendrils are thin thread-like growths on the leaves or stems of a climbing plant. Tendrils ante nullu తీగలు. They grow towards support and wind around them. అవి సపోర్ట్ వైపు పెరుగుతూ ఉంటాయి. దిస్ టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ టు మేక్ కాంటాక్ట్ ఆర్ టచ్ ఈజ్ కాల్డ్ థిగ్మోట్రోపిజం. టెండ్రిల్స్లో ఉండే రెస్పాన్స్ థిగ్మోట్రోపిజం అనే వాళ్ళు ఇక్కడ జియోట్రోపిజం ఇచ్చారు. జియోట్రోపిజం అంటే ప్లాంట్ రెస్పాండ్ ఫర్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్కి అనుకూలంగా రెస్పాండ్ అయితే దాన్ని జియోట్రోపిజం అంటారు. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్ పేర్. థర్డ్ వన్, పాలన్ ట్యూబ్ కీమోట్రోపిజం. Stigma secretes a sugary substance. This substance stimulates pollen grain which falls on the stigma. Pollen grain responds to this stimulus as pollen tubes grow to reach the ovule for fertilization. This type of response to chemicals is called chemotropism. So pollen tube chemotropism అనేది correct pair. So wrong pair is tendrils. Geotropism is the wrong pair. Ninth question. What does this logo represent? This logo represents recycling logo. Next question. 10th question. Grass, grasshopper, frog, snake, hawk. This is food chain. Identify the primary consumers in the above food chain. Above food chain లో primary consumers ఏమిటి? ఈ ఫుడ్ చైన్లో మనకు తెలుసు గ్రాస్ ప్రొడ్యూసర్స్, మిగతా అన్నీ కూడా కన్జ్యూమర్స్. గ్రాస్ హోపర్ అనేది ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్, సెకండరీ కన్జ్యూమర్, టెర్షరీ కన్జ్యూమర్, లాస్ట్ వన్ టాప్ కార్నివోర్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ గ్రాస్ హోపర్. ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ ఇన్ ద అబౌవ్ ఫుడ్ చైన్ ఈజ్ గ్రాస్ హోపర్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 11th question. Give an example for homologous organs. Homologous organs ki example అడిగారు. Correct answer is homologous organs which are structurally similar but functionally different are known as homologous organs. వీటికి example forelimb of a whale, wing of a bat, leg of a cheetah, claw of a mole, hand of a human. వీటి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చరు వేల్లో ఫోర్ లింబు, బ్యాట్లో వింగ్, చీతాలో లెగ్, మోల్లో క్లా, హ్యూమన్స్లో హ్యాండ్. వీటి స్ట్రక్చరు సిమిలర్గా ఉంటుంది బట్ దేర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. వేల్లో ఫోర్ లింబు స్విమ్మింగ్కి, బ్యాట్లో వింగు ఫ్లయింగ్కి, చీతాలో లెగ్ రన్నింగ్కి, మోల్లో క్లా అనేది డిగ్గింగ్కి, మనిషిలో హ్యాండ్ అనేది గ్రాస్పింగ్కి ఉపయోగపడుతుంది. సో హోమోలోగస్ ఆర్గన్స్ ఆర్ స్ట్రక్చరలీ సిమిలర్ బట్ ఫంక్షనలీ డిఫరెంట్. ఫస్ట్ సెక్షన్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ 12th one. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ పర్మనెంట్ కాంట్రసెప్టివ్ మెథడ్ ఇన్ ఫీమేల్? ఫీమేల్స్లో పర్మనెంట్ కాంట్రసెప్టివ్ మెథడ్ ఏమిటి? ఆప్షన్స్: ఏ వ్యాసెక్టమీ, బి కాపర్టీ, సి పిల్స్, డి ట్యూబెక్టమీ. ఇక్కడ కాపర్టీ, పిల్స్ అనేవి టెంపరీ కాంట్రసెప్టివ్ మెథడ్స్. వ్యాసెక్టమీ అనేది పర్మనెంట్ కాంట్రసెప్టివ్ మెథడ్ ఇన్ మేల్స్లో జరిగే సర్జరీని వ్యాసెక్టమీ అంటారు. సో ఫీమేల్స్లో ఉండే పర్మనెంట్ కాంట్రసెప్టివ్ మెథడ్ ట్యూబెక్టమీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సెక్షన్ 2లో 8 questions. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 1 mark. 8 ones are 8 marks. 13th one. Name the materials used in your laboratory to observe sporangium in rhizopus. రైజోపస్లో స్పొరాంజియంను అబ్జర్వ్ చేయడానికి మీ ల్యాబొరేటరీలో ఏ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేశారు? దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్
bread mold sample, plain glass slide, cover slip, water, disposable gloves. ఈ యాక్టివిటీ చేయడంలో మనం యూస్ చేసిన మెటీరియల్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వై హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మూవింగ్ మ్యూజియం ఆఫ్ వెస్టీజియల్ ఆర్గాన్స్? హ్యూమన్ బీయింగ్ని వెస్టీజియల్ ఆర్గాన్స్ యొక్క మూవింగ్ మ్యూజియం అని ఎందుకంటారు? దీనికి ఆన్సరు, వెస్టీజియల్ ఆర్గాన్స్ అంటే these are the type of organs which remain underdeveloped and unused in present day organisms are called vestigial organs. During the course of evolution, some organs remain in the organisms. కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్లో కొన్ని ఆర్గాన్స్ అలా ఉండిపోయి. In human beings, some parts like appendix, it has no role to play in the process of digestion. Such type of organs are called vestigial organs. There are nearly 180 vestigial organs in human beings. For example, pinna, external ear, hair on skin, mammary glands in males, etc. ఇవన్నీ 180 ఆర్గాన్స్ మన బాడీలో ఉండడం వల్ల దట్స్ వై హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ సెడ్ టు బీ ఏ మూవింగ్ మ్యూజియం ఆఫ్ వెస్టీజియల్ ఆర్గాన్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 15th వన్, రైట్ ఎనీ 2 యూజెస్ ఆఫ్ లేటెక్స్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. మన డైలీ లైఫ్లో లేటెక్స్ యొక్క యూజెస్ ఏమిటి? దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఫ్రమ్ ది లేటెక్స్ ఆఫ్ హీవియా braziliensis, that is rubber plant. From that plant rubber is prepared. Second use, latex from Jatropa is the source of biodiesel. Next question, 16th question. ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ ఇవ్వబడింది. విచ్ ప్రాసెస్ డస్ ద అబౌవ్ పిక్చర్ ఇండికేట్? అబౌవ్ పిక్చరు ఏ ప్రాసెస్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? ది అబౌవ్ పిక్చర్ ఇండికేట్స్ ద ప్రాసెస్ డయాలసిస్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ డయాలసిస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ది ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ అనిలిడ్స్? అనిలిడ్స్లో ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ నెఫ్రీడియా ఆర్ ది ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ అనిలిడ్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 18th వన్, రైట్ ది ఎంజైమ్స్ దట్ యాక్ట్ ఆన్ ప్రోటీన్స్. ప్రోటీన్స్ని డైజెస్ట్ చేసే ఎంజైమ్స్ ఏంటి? కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ pepsin, trypsin. These are the enzymes act on proteins. Next question, 19th one, Ravi is a 10 years old boy. He is habituated to overeating without any physical work. Guess and write what problem he will face in future. ఫ్యూచర్లో అతను ఏ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేస్తాడు? రవి ఈజ్ ఏ 10 years boy. ఇతను ఓవర్ ఈటింగ్ ఎక్కువగా తింటున్నాడు వితౌట్ ఎనీ ఫిజికల్ వర్క్. అతనికి ఏ ప్రాబ్లం రావచ్చు? కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ రవి విల్ ఫేస్ ఒబేసిటీ ఇన్ ఫ్యూచర్. హీ విల్ బి టార్గెట్ ఆఫ్ మెనీ డిసీజెస్ లైక్ డయాబెటీస్, కార్డియోవాస్కులర్, రీనల్, గాల్ బ్లాడర్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 20th వన్, సెక్షన్ 2లో లాస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ సినాప్స్? సినాప్స్ అంటే సినాప్స్ ఈజ్ ద ఫంక్షనల్ రీజియన్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ 2 neurons వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ 1 neuron ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఆర్ రిలేట్ టు అనదర్ న్యూరాన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెక్షన్ 3, 8 questions. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 2 marks. 8 2s are 16 marks. ఈ సెక్షన్లో 8 questions ఉంటాయి, 16 marks. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 21, గెస్ అండ్ రైట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ వీ రిమూవ్ ప్రిడేటర్స్ ఫ్రమ్ ఫుడ్ వెబ్. ఫుడ్ వెబ్ నుండి ప్రిడేటర్స్ని రిమూవ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్, రిమూవల్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ ట్రాఫిక్ లెవెల్ ఆఫ్ ఏ ఫుడ్ చైన్ ఆర్ ఫుడ్ వెబ్ disturbs the ecosystem and leads to ecological imbalance.
ఏ ట్రాపిక్ లెవెల్లో అయినా ఫుడ్ చైన్లో కానీ ఫుడ్ వెబ్లో కానీ ఏ ట్రాపిక్ లెవెల్లో ఏ ఆర్గానిజమ్స్ని రిమూవ్ చేసిన ఇకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏర్పడుతుంది. సెకండ్ పాయింట్, ఇఫ్ వీ రిమూవ్ ప్రిడేటర్స్ ఫ్రమ్ ఫుడ్ వెబ్ the prey population will increase enormously as there is no natural control over them. Third point, the producer's population will decrease rapidly as the organisms feeding on them increase. Fourth point, after few generations, the prey population also begins to decrease as some of the prey begin to die due to starvation. Next question 22. If you have a chance to meet pulmonologist, what questions do you ask about respiratory diseases? పల్మనాలజిస్ట్ని కలిస్తే రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ గురించి ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? దీనికి ఆన్సర్, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ టు మీట్ పల్మనాలజిస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈజ్ పల్మనరీ రెస్పిరేషన్? సెకండ్ వన్, what is asthma? Third one, what are the diseases the lungs are affected by? Fourth one, how can we protect the lungs from diseases? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఒక 4 క్వశ్చన్స్ అడిగినట్లయితే 2 మార్క్స్ పొందొచ్చు. 23rd question, fill the following table with suitable information and mention their traits. ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఫీమేల్ క్రింద ఫీమేల్ గ్యామెట్స్, మేల్ గ్యామెట్స్, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, క్యాపిటల్ టీ ప్యూర్ బ్రీడ్ టాల్ ప్లాంట్, స్మాల్ టీ ప్యూర్ బ్రీడ్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్. ఈ విధంగా టేబుల్ ఫిల్ చేయాలి. క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, ఇక్కడ స్మాల్ టీ క్యాపిటల్ టీ ఆర్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, ఫోర్త్ స్మాల్ టీ. ఇప్పుడు వీటి ట్రేడ్స్, ఫస్ట్ వన్ క్యాపిటల్ టీ ప్యూర్ బ్రీడ్ టాల్ ప్లాంట్, సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ హెట్రోజైగస్ టాల్ ప్లాంట్స్, ఫోర్త్ వన్ స్మాల్ టీ ప్యూర్ బ్రీడ్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్. సో ఫీనోటైపిక్ రేషియో 3:1, జీనోటైపిక్ రేషియో 1:2:1గా మనం చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 24th question, రీడ్ ది ఫాలోయింగ్ టేబుల్ అండ్ ఆన్సర్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఇవ్వబడింది, సీరియల్ నెంబర్ 1, 2, 3, నేమ్ ఆఫ్ ది పర్సన్ రాజు, శ్రీను, పద్మ. రాజులో సిమ్టమ్స్ డిలే ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్, శ్రీను నైట్ బ్లైండ్నెస్, పద్మ మౌత్ క్రాక్స్ ఎట్ కార్నర్స్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వబడింది. క్వశ్చన్స్, హూ ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ రిబోఫ్లేవిన్ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ? రిబోఫ్లేవిన్ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఏంటి? మౌత్ క్రాక్స్ ఎట్ కార్నర్స్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సరు పద్మ ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ రిబోఫ్లేవిన్ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ. సెకండ్ క్వశ్చన్, సజెస్ట్ సూటబుల్ ఫుడ్ టు శ్రీను ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ విజన్. శ్రీను విజన్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి? దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్, లీఫీ వెజిటబుల్స్, క్యారెట్, టొమాటో, పంప్కిన్, పపాయ, మ్యాంగో, మీట్, ఫిష్, ఎగ్, లివర్, మిల్క్, cod liver oil, shark liver oil. Next question, 25th one. Write some slogans to create awareness among the people about biodiversity. బయోడైవర్సిటీ గురించి అవేర్నెస్ కల్పించడానికి సమ్ స్లోగన్స్ రాయమన్నారు. దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఫస్ట్ వన్, ఇఫ్ వీ ప్రొటెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ అస్. సెకండ్ వన్, కన్జర్వ్ నేచర్ conserve life. Third one, think eco-friendly and live eco-friendly. Fourth one, clean the environment, live happily. ఈ విధంగా
ఎనీ 4 స్లోగన్స్ రాసినట్లయితే మనకి 2 మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 26th వన్. గివ్ సజెషన్స్ టు ప్రివెంట్ ఎయిడ్స్. ఎయిడ్స్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఏ సలహాలు ఇమ్మంటున్నారు? దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ వన్, అవాయిడ్ అన్సేఫ్ సెక్షువల్ కాంటాక్ట్. సెకండ్ వన్, అవాయిడ్ యూజింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ డివైసెస్. థర్డ్ వన్, అవాయిడ్ the infected blood transfusion. Fourth one, use condoms which can prevent sexually transmitted diseases. 27th one, write any 2 functions of cerebrum of brain. Brain యొక్క cerebrum part యొక్క 2 functions రాయమన్నారు. Correct answer is, it is the site of mental abilities, controls thinking, memory, reasoning, perception, emotions and speech. Second point, interprets sensations and responds to cold, heat, pain and pressure. This is the correct answer. Last question in this third section. Observe the set of apparatus and answer the following questions. ఇక్కడ ఒక apparatus ఇవ్వబడింది. దీన్ని చూసి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, రైట్ ది ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి? మనకి సెకండ్ లెసన్లో ల్యాబ్ యాక్టివిటీ అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్. సో ఎయిమ్ ఏంటి? కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ టు ప్రూవ్ దట్ CO2 and heat released in anaerobic respiration. anaerobic రెస్పిరేషన్లో CO2 రిలీజ్ అవుతుందని, హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయడం. సెకండ్ క్వశ్చన్, విచ్ కెమికల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు టెస్ట్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఈ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్లో ఆక్సిజన్ ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేయడానికి వాడే కెమికల్ జానస్ గ్రీన్ బీ సొల్యూషన్. ఈ విధంగా ఆన్సర్స్ రాయాలి. లాస్ట్ సెక్షన్ 4, 5 questions. Each question carries 4 marks. 5 4s are 20 marks. Each question has internal choice. 29th question. ఇవ్వబడిన 5 క్వశ్చన్స్లో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి 2 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వబడతాయి. 29లో 2 క్వశ్చన్స్, వీటి మధ్య చాయిస్ ఉంటుంది. ఏదో క్వశ్చన్ రాయాలి. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 4 marks. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వై షుడ్ వి కన్జర్వ్ ఫారెస్ట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్. ఫారెస్ట్ని, వైల్డ్ లైఫ్ని మనం ఎందుకు కన్జర్వ్ చేయాలి? ఆన్సర్, నీడ్ టు కన్జర్వ్ ఫారెస్ట్. ఫస్ట్ పాయింట్, we should conserve forests because they provide raw materials for a number of industries like timber industry, paper industry and sports equipment industry. Second point, forests prevent floods and soil erosion. Third point, forests are essential for maintaining the ecological balance by preserving the biodiversity. Forests protecting us from harmful effects of global warming. Forests pure air protect the earth from greenhouse effect by removing carbon dioxide and converting it into oxygen. Need to conserve wildlife. We should conserve wildlife to maintain ecological balance in nature. Wildlife should also be conserved to prevent the extinction of rare varieties of animals and birds from the earth. Third point, wildlife act as gene bank. Fourth one, conservation of wildlife ensuring that all diverse species in an area survive, breed and flourish. Next question, write differences between arteries and veins. Arteries, veins. Arteries move away from the heart
veins move towards the heart. Second point, arteries distribute blood to the body organs. Veins collect blood from body organs. Third point, arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. Veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein. Fourth point, arteries have small lumen. Veins have large lumen. Fifth point, arteriesలో valves are absent. Veinsలో valves are present. 30th one, write about some programs for prevention of soil pollution in the view of avoiding pesticides. పెస్టిసైడ్స్ని అవాయిడ్ చేస్తూ సాయిల్ పొల్యూషన్ ప్రివెంట్ చేయడానికి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రాయమన్నారు. ఆన్సర్, pesticides are the toxic chemicals which are used to destroy pests. They not only disturb the ecosystem but also polluted the soil. To prevent soil pollution caused by pesticides, following programs should be implemented. First program. First one, rotation of crops. Same crops should not be grown in the same field in successive seasons. Second point, as the pest which grows on one crop never grows on the other, they can be kept under control naturally. అంటే క్రాప్స్ని రొటేట్ చేయాలి. సేమ్ క్రాప్ని సక్సెసివ్ సీజన్లో ప్రతి సంవత్సరం ఒకే క్రాప్ని మనం పెంచకుండా క్రాప్స్ రొటేట్ చేయాలి. Second program, biological pest control. In this method, pests are controlled by some biological processes instead of using chemical pesticides. Second point, using predators, using hormones like pheromones, sterilization of the insects and pests, and utilization of biological pest repellents such as neem oil, etc. are some of the biological pest control methods. Third program, development of genetic resistant strains. Nowadays, using genetic engineering, pest resistant strains are being produced. If we use these, crops never get affected by the pest, so no need to use pesticides. Fourth program, studying the life histories of the pests. When this is done, it is sometimes possible to sow the crops at a time when least damage is caused. Next question, explain the way how plants get water by osmosis through root hair. దీనికి ఆన్సర్, root hair plays an important role in absorption of water by osmosis. అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్లో రూట్ హెయిర్స్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. సెకండ్ పాయింట్, రూట్ హెయిర్స్ గ్రో అవుట్ ఇన్ టు ద స్పేసెస్ బిట్వీన్ ద సాయిల్ పార్టికల్స్ అండ్ దట్ ద హెయిర్స్ ఆర్ సరౌండెడ్ బై మాయిశ్చర్. రూట్ హెయిర్స్ సాయిల్ పార్టికల్స్ మధ్యలో ఉండే స్పేసెస్లోకి పెరిగి మాయిశ్చర్ చేత సరౌండ్ చేయబడి ఉంటాయి. థర్డ్ పాయింట్, the soil water is most dilute than that of the cell sap in the root hair. Therefore, water will pass into the vacuole of the root hair by osmosis. Soil water root hair లో ఉన్న సెల్ సాప్ కంటే మోస్ట్ డైల్యూట్గా ఉండడం వలన బయట నుండి సాయిల్ వాటరు రూట్ హెయిర్లోకి ఆస్మోసిస్ ద్వారా ఎంటర్ అవుతుంది. Fourth point, the entry of water dilutes the contents of the root hair vacuole so that it becomes weaker than its neighbor. వాటర్ రూట్ హెయిర్ వ్యాక్యూలోకి ఎంటర్ అవ్వగానే
వాటి కంటెంట్స్ని డైల్యూట్ చేయడం వలన ఇట్ బికమ్స్ వీకర్ దాన్ ఇట్స్ నైబర్. ఫిఫ్త్ పాయింట్, therefore water passes into the neighboring cell which in turn becomes diluted. Finally water enters in xylem vessels. Sixth point, as there are vast number of root hairs and root cells involved, a pressure in the xylem vessels develops which forces the water upwards. This total pressure is known as root pressure. ఇలాంటి రూట్ హెయిర్ సెల్స్ చాలా ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం వల్ల xylem వెసల్స్లో ప్రెషర్ డెవలప్ అయ్యి వాటర్ని అప్వర్డ్స్కి ఫోర్స్ చేస్తుంది. దిస్ ప్రెషర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రూట్ ప్రెషర్. నెక్స్ట్ పాయింట్, రూట్ ప్రెషర్ పుషెస్ ద వాటర్ అప్వర్డ్స్ by few meters and is enough to supply water in small plants, herbs and shrubs. 31. Observe the following chart and answer the following questions. ఈ చార్ట్ని గమనిస్తూ క్రింది క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ డస్ ది అబౌవ్ చార్ట్ ఇండికేట్స్? ది అబౌవ్ చార్ట్ ఇండికేట్స్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ in human beings. Next question, how many pairs of chromosomes are there in human beings? 23 pairs of chromosomes are there in human beings. Third question, which chromosomes are known as sex chromosomes? దీనికి ఆన్సర్ XY chromosomes are known as sex chromosomes, or illosomes or 23rd pair of chromosomes are known as sex chromosomes. Fourth question, who plays an important role in the determination of sex in human beings? Father plays an important role in determination of sex in human beings. 31 next question, observe the following chart and answer the following questions. గ్రూప్ ఏ, గ్రూప్ బి అని ఒక చార్ట్లో ఇవ్వబడ్డాయి. గ్రూప్ ఏలో ఆక్సిన్స్, సైటోకైనిన్స్, జిబ్బరెలిన్స్, ఎబ్సైసిక్ యాసిడ్, ఇథిలిన్ అని ప్లాంట్ హార్మోన్స్ ఆర్ ఫైటో హార్మోన్స్ ఇవ్వబడ్డాయి. గ్రూప్ బిలో సొమాటోట్రోపిన్, థైరాక్సిన్, టెస్టోస్టిరాన్, ఎడ్రినలిన్, ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్స్ ఇవ్వబడ్డాయి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ హార్మోన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ మేల్స్? దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ testosterone is responsible for secondary sexual characters in males. Second question, which hormone is responsible for the growth of bones in human beings? Growth of bones ki sambandhinchina hormone somatotropin is responsible for the growth of bones in human beings. Third question, which hormone regulate the closing and opening of stomata? దీనికి ఆన్సర్ సైటోకైనిన్స్ రెగ్యులేట్ ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా. ఎబ్సైసిక్ యాసిడ్ హార్మోన్ రెగ్యులేట్స్ ది క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా అని రాయాలి. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, నేమ్ ఎనీ 4 ప్లాంట్ గ్రోత్ సబ్స్టాన్సెస్? దీనికి ఆన్సర్ గ్రూప్ ఏ నుండి ఆక్సిన్స్, సైటోకైనిన్స్, జిబ్బరెలిన్స్, ఎబ్సైసిక్ యాసిడ్, ఇథిలిన్ అనేవి ప్లాంట్ గ్రోత్ హార్మోన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. ఈ విధంగా 4 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ రాస్తే 4 మార్క్స్ ఈజీగా పొందుతారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 32, హౌ డూ యూ ప్రూవ్ దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ డ్యూరింగ్ ది రెస్పిరేషన్ ఇన్ స్ప్రౌటెడ్ సీడ్స్? ఎయిమ్ టు ప్రూవ్ దట్ CO2 ఈజ్ రిలీజ్డ్ డ్యూరింగ్ aerobic respiration. Apparatus, 2 plastic or glass bottles, germinating seeds, dry seeds, 2 small injection bottles or beakers. Procedure చేసే విధానం. First point, take some germinated seeds in a glass bottle. Put a small beaker with lime water in that glass bottle. Third point, close the glass bottle tightly. Fourth point, make a similar set with dry or unsprouted seeds. Keep both the sets undisturbed for 1 or 2 days. Sixth point, during this time, observe that the lime water in both the sets.
Observation. After 2 days, we observe that the lime water in the small beaker turns into milky white. Confirmation. So that CO2 is released from germinating seeds in the process of respiration. Conclusion. It is proved that carbon dioxide is evolved during respiration. Next question. Observe the set of apparatus and answer the following questions. ఇవ్వబడిన సెట్ ఆఫ్ apparatus చూస్తూ ఇవ్వబడిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చేయాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ డస్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్? దీనికి ఆన్సర్, దిస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రూవ్ carbon dioxide is essential for photosynthesis. Second question. Which chemical is used in the bottle? KOH, potassium hydroxide, is used in the bottle which absorbs carbon dioxide. Third question. Which part of leaf changes its color at the end of experiment? Why? దీనికి ఆన్సర్, the part of the leaf outside the bottle turns blue-black because starch is formed in that part due to photosynthesis. Fourth question. What happens if this experiment is conducted in dark? దీనికి ఆన్సర్, starch will not be formed due to lack of sunlight. సన్లైట్ లేకపోవడం వల్ల స్టార్చ్ ఫామ్ అవ్వదు. దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విల్ నాట్ బీ సక్సెస్ఫుల్ ఇఫ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ కండక్టెడ్ ఇన్ డార్క్. ఈ సెక్షన్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ 33. డ్రా ఎ నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఫ్లవర్. ఎల్ఎస్ఎఫ్ ఫ్లవర్ని నీట్గా లేబుల్ చేసి గీయాలి. దీనికి 4 మార్క్స్. దతూరా ఫ్లవర్ పెటల్, స్టిగ్మా, యాంథర్, ఫిలమెంట్, స్టామెన్, స్టైల్, సెపల్స్, ఓవరీ ఈ విధంగా గుర్తించి గీయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అబ్జర్వ్ ది ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్ అండ్ ఆన్సర్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. ఈ డయాగ్రామ్ చూసి క్రింది క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చేయాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. టు విచ్ సిస్టమ్ ది అబౌవ్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ రిలేటెడ్? దీనికి ఆన్సర్, టు ది ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ ది అబౌవ్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ రిలేటెడ్. సెకండ్ క్వశ్చన్. Identify the endocrine gland in the picture and name the hormone secreted by that gland. Answer, adrenal gland and adrenaline hormone secreted by adrenal gland and రాయాల్సి ఉంటుంది. Third question. Which part in the above system differs in length in males and females? దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్, urethra part in the above system differs in length in males and females. Last question. Label the parts X and Y. X urinary bladder, Y ureter. ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది.